Hello everyone, welcome to a new video. In today's video we're going to learn family members in French. Les membres de la famille en français. Les membres de la famille en français. So, in this video we're going to focus in 5 parts. Parents, children, siblings, grandparents, and others. By each one, I'm gonna give you some examples, so it will be much easier for you to remember them and use them in sentences. So, let's get started with parents. Father, le père, le père. Mother, la mère, la mère. Parents, les parents. We don't pronounce the T and S. We say les parents, ren. Les parents. Not like in English parents. You say parents, it hurts. But in French, we say les parents. For example, my father, mon père, mon père. My mother, ma mère. So the gender exists in French language. So when it's male, you say mon. When it's female, ma. Let's give you an example here. So for masculine or male, we say le. For example, le père, le fa. Or feminine, we say la, la mère. And le, we use it with mon to say my. La, we use it for female to say ma. For example, mon père, ma mère. My father, mon père. If you just say father, it's le père. Now we move into children. Then we say son, le fils. It's not le fils, it's le fils. We don't pronounce the L. Daughter, la fille, la fille. Just imagine there is a Y in there at the end of la fille. Children, normally les enfants, but we put the listen and we say les enfants, and we don't pronounce the T and S at the end again. Say with me, les enfants, les enfants. Let's have an example. I'm his son. Je suis his son. Son, fils. Je suis son fils. Je suis son fils. I'm his daughter. Je suis his sa, because it's female, sa. Son, sa. Sa fille. Like we did before, we did mon père, ma mère. Here, son fils, sa fille. Now we move to brother. Brother is le frère. Le frère. Sister, la sœur. Le frère, la sœur. Brother, le frère, la sœur. Always le for masculine, for male, la for female. Let's take an example to see it more. I have, j'ai. Always I have, j'ai. I have a brother, j'ai un frère. Un frère. If it's female, sœur, we will say j'ai, I have, une. For female, we use une. For male, we use un. J'ai une sœur. J'ai un frère. J'ai un frère. J'ai une sœur. J'ai un père, father. J'ai
une mère, mother. Now we move to grandparents. Grandfather, le grand-père. Le grand-père. Le grand-père. Grandmother, la grand-mère. La grand-mère. Grandparents, les grands-parents. Les grands-parents. Let's take an example. And I love my grandma. Or I love my grandpa. I love, j'aime. J'aime my grandma, my grand-mère. J'aime ma grand-mère. I love my grandpa. J'aime mon grand-père. J'aime mon grand-père. J'aime ma grand-mère. J'aime mon grand-père. Again here, mon, ma. Ma for female, mon for male. To say my. Now we move to siblings and we say uncle. Uncle is l'oncle. L'oncle. We couldn't say le oncle because we got two vowels, so we eliminate one and we say l'oncle. Auntie, la tante. La tante. La tante. Then husband, le mari. Le mari. Wife, la femme. La femme. Cousin, le cousin. For female, la cousine. Le cousin, la cousine. For example, I have two cousins. J'ai un. Excuse me, there's a problem in j'ai un cousin. J'ai un cousin for male et une cousine. J'ai un cousin et une cousine. I have a cousin male and a cousin female. In English you say just that you have two cousins. But in French, if it's a female and male, you need to indicate it. Here, let's do an example to recap. In my family, there are 4 people. A father, a mother, and a sister. Dans ma famille, il y a 4 personnes. Dans ma famille, il y a 4 personnes. Un père, une mère et une sœur. Again, in my family, dans ma famille, there are 4 people. Il y a 4 personnes. A father, un père. A mother, une mère. And a sister, une sœur. De ma famille, il y a 4 personnes. Un père, une mère et une sœur. Again, de ma famille, il y a 4 personnes. Un père, une mère et une sœur.